biya kamal gwasame ban ngichen walle ka dobadan dong deran yo dere ke je ka Facebook dobadan dere Facebook dere je monetize ke je anon be nyos step by step dobadan dong dere yo dere ke je ka Facebook men yam go gwasame biya we kaname mitelele 3 dot ne nyal gwatamo 3 dot me jen bran twanyone komen yam mala gorke o dere Facebook do dere je nan ka pejidi ano bana kula we katen ko kien ano neme guideline magwa me deje lok muguri je ka kuje mo bana men yam bana je twany 3 dot quantity la don dang jokreti eno bika twany mi ka twany bikene nung titine tenene ti gwata mene titi kenten content bana dielten te ka mugur konerede ano akan konon yam mi jiram jirit gwasame gor jeno jendere channel dere je support dere subscribe ko be kula teganete wante bitin kon lat ko dien ano bikana kula mala je gwasame ne dere channel dere je support dere subscribe gwai men gor kono gwata me kadi dialati gor kon ne mene me de ping gwata me chelele turn off professional mode kadunda she la dore de chelele ta cha turn on already kajimen gor gwata me be turn on antama me ken dun ken turn on betaka chabetaka tame belele turn on professional mode kaji kaga turn off professional mode minyono de chapigda chajelele lo mide yo de ka jekten already so kaji tam don't take a turn on so gor jeno be turn on ana be tin diala kono gor be ka accept ana be wear ka kor ga michi to gwasa me shingaje no shi turn on professional mode chi la let tim to go rebe ngach michi won gwata michi dial ti tiketen la profile status archive activity log review post and tag highlight viewers search turn off professional mode copy link to profile wenaka meta verification man gor kono gwata me eneme okay ajena man gor kono mane gor koni turn on professional mode michi chu twani yo bichulo jok eno jina gwata mo bi work bi Facebook do bi jagak bi nyoko me leb ki application bi gag den bi leb be jinong na me mishal ka me de yenen gwata mene be nyode na mani be nyot dashboard ne kenyam dashboard chi benen unless she work a 3 dorati she turn on in professional mode mo so gwata me mishi yo ngaje no she che lat ke she ben che jinyon mi chelele dashboard no gor jeno bi dashboard bi twany non dashboard mi she twany gwasa me be nyot te kon kanenti mi she twany be nyot ten content ka Facebook do te mu gor long gwasa me no bela let ka dashboard gwasa me ni mi dere la let men gor bela let jene ken yam na me home to kon ke insight to kon ka content to kon ke engagement to kon mi chale monetization gwasa me monetization me agenda na bu kon twany na me ne na mon agent monetization gor jeno bi gor ko bi kon kula ngach mishi monetization che twanchi mi cha twanya tame be jinong titi men gori long ka ten gwado mene ting ten kono gori along gori star gori subscription gori mi chalka me content monetization titi kind of very important long mi gori jeno bi Facebook do bi je monetize enono titi ni obi ngaje no bi let chit kamen yam gwas me dong de chu nyot kon bana jelel one by one enono bana je to okay star ngulo demo star mi kono twany be nyot kon star o de rande je jakyo ka kande mi teke yo lo la li bran be jakyo ajen man nyot ka ngu ke star no gwada me ka subscription o de rande subscribe ku dundu like there subscribe monthly ala de ja goro no de jamo yo ka pai na mi dongara mi teke yo ka teke content go to ku create there are mamo there subscribe ko je lor ko mone ke subscription so rewde ti star la jagana yo ram ci content ci ganok subscription o there are mamo ko korpat there jamoje ke yo mi ci pay ci ben enono so ne me adop kel ban men gor ke long jene mi gor no shibu parwej ne mene okay agenda na gor ke content monetization o dir yudir ke jekkatil diala konti ci lat your performance and your eligible content la content kuten konen shamok ka Facebook na me ko defend kan ne content la Facebook team bikani jogono chichop ka gwade dan take requirement tente mishala instrument gwatama mala latke instrument mo la kenya mis requirement ko do ba jogono bi 600,000
watch hour bika konlat la watch per minute yo michi la yo na meni chiga jek ba yikul accept ken bara na okay jen gwada me chungwar sharen ger ka content monetization gwada me chicken system jikan nyoko me ger kana ken a program ni jen okay a program dia mo chikan jako jen baje je ko baje invite tet me kan invite tet aken chikan binok chikan be allow so gwada me did nen gwada me ni chikan jogan gwada me ne your interest in this program was submitted mine ni ping gwada me ba nyo de gwada me ne me che jogan on your interest in this program was submitted allo ko naka jeno ba monetize ano che jakka ji dong bilel submit mechanic kon submit kam che submit che chwa mo gwaba so buchuli meka men yam bangai gwasa me ka facebook ano dir ne lede long but ne me telegram no ba ji cholaken teleje mishi interview che submit telegram ano bi facebook ano bi kene invite ki bi kene chol okay a chanki lede de ko kan te de gorkan policy kaji ano bi gor mu guru policy dien telil larek manda dien gwas mane ko ka diele long no country dana titen na ka je wala charge nok ko temete ka country inte don kana allow ko ba ka monetize for that reason ti facebook ta na cha ka allow so na me men gore long no balalet balajen facebook me michal ka me content monetization you can earn money from facebook for all your performing eligible content so na me jan dana tarke lunga ne ideal so mi chilere long chero lodi and then dere ngaje no dere mu gwa dere jep okay so one last thing go ready nyodia ka jan listen me cause go of you become me ba wala bok not the video but be yet to be lad jam do dan dere lel ke men lo jok mi ci ben gwa me ka dashboard te ka te gwa la mi chilel personal detail gwa smene personal detail te ka de share ala ka gwada me na me your location na me ni jen chiang dana titen so from there titini gor ka ji ano te ka de be kon fulfill ala jin bu wedu wuja dana na men titen gor jen obi kala haraj so ba ko bes ka wuja dana men eligible miti wonyu ma cha no ka facebook charge be monetize for that reason gor jen o jin be careful wuja dien no ba jim monetizing so you need to think about this ko amogwa kaji dara jilwa kalong michi go wonyam so na me go jeno dara eran kaya dara je go dara jala let ko is very important ci koro je wala ko aran awe kwad me kajen 3 dot t michi ngaj bi click and then after that ci profile ci jelat ka page the next move gwat me men bila let alo jin bi ben kana meni mutual ka me de kon cholo no dashboard kwa tamane so ga dashboard mi shetwan be nan gwa dan bo monetization bi star kan subscription ka content monetization bi konen ngwani charo yen ger and then be lep men mi ci facebook no che ja la but make sure ti ka country mi no ka ajen rob dan gor jeno deri mi jema deri kan ka je ka rob dan deri facebook deri monetize so good luck ko gor jen wi lerlo then you will gain something later on.